Hi students, hi everyone. اليوم غادي نكملو في سلسلة تحضير الامتحان البكالوريا. كيف ما شفنا قبل the passive voice، اليوم غادي نشوفو together the conditional type 0, type 1, type 2 and type 3. So let's start with conditional type 0. قبل ما ندخلو في الأمثلة we have to know that الجملة في الكونديشنال كتنقسم لينا جوج الأقسام the if clause and result clause. if clause هي الجملة اللي كتكون فيها الإف، أما result clause هو المقابل ديال هذيك الجملة الشرطية. For example, if plants don't get enough water they die. إلا ما سقيناش النباتات غادي يموتوا. So if plants don't get enough water is the if clause. كاع لي تيب in all types ديما اللي كتبدا ب if هي ال if clause. اللي كتجي من بعد الكاما هي result clause. Or I can say plants die if they don't get enough water. يعني بحال غير هنا بديت بالif clause وهنا بديت بالresult clause. غير إلا بديت بالif clause خاصني ندير فيرغول عاد باش ندير result clause. أما إلا بديت بالresult clause بلا ما ندير فيرغول. So the use of conditional type 0 is for a truth or general truth. If plants don't get enough water they die. C'est normal. إلا ما سقيتش النباتات غادي يموتوا. If babies are hungry they cry. C'est normal. راه إلا جاعوا لي بيبي كيبداو يبكيو. If you heat ice it melts. إلا سخنا ثلج غادي يذوب. And so on and so forth. يعني هنا type 0 كنستعملو فاش كتكون عندي حقيقة. And we finish with the form. The form of conditional type 0 is if subject plants plus الverb خاص يكون في simple present, okay, and subject plus simple present. يعني conditional type 0 خاص يكون عندي simple present في if clause and simple present في result clause. While in conditional type 1 we should have simple present in if clause and future simple in result clause. For example, if you don't hurry you will miss the train. إلا ما زربتيش غيمشي عليك التران. Don't hurry here is simple present and will miss is future simple. خصني نحترم القاعدة. Or I can say you will miss the train if you don't hurry. كيف ما شفنا في الكونديشنال تايب 0 يكفي أنني نحيد الفيرغول باش نبدأ ب result clause. We use conditional type 1 to express real and possible situations. If you don't hurry you will miss the train. يعني إلا ما زربتش نقدر نفقد التران ونقدر ما نفقدوش. يعني ماشي 100% غادي نفقدو. For example, if I have time I will finish that letter. إلا كان عندي الوقت غادي نكمل هاد الرسالة.
يعني نقدر نكملها ونقدر ما نكملهاش. If you drop that glass it will break. الا طلقت هاد الكاس هذا غادي يتهرس. يعني ماشي 100% ولكن يقدر يتهرس ويقدر ما يتهرش. يعني عكس الكانديشنال تايب 0 اللي شفنا، هذاك 100% ما فيهاش محل ديال الشك. اول حاجه خص يعرفوا تلاميذ البكالوريا ان الكانديشنال تايب 2 and conditional type 3 عندنا في الامتحان، والسؤال كيتعطى في الغالب على هاد الشكل. باغ اكزومبل كيعطيوني for example I don't have money I can't buy a car. كيجيو لتحت وكيعطيوك هاد الاداة هادي if. اوتوماتيكمون انا كنفهم انه الدرس متعلق بالكونديسيونيل. شنو كيبقى نعرف هادي كال تيب، واش تايب 2 or تايب 3. كنشوف لي طون اللي عندي هنا I don't have I can't buy، يعني هذا simple present. اوتوماتيكمون simple present هذا تيب 2، يعني غادي نستعمل هنا تيب 2. من بعد غندوز لا فورم ديال تيب 2 اللي هي if plus subject plus past simple. هذا كيتعلق بالشق ديال الاف كلوز. subject plus would ولا could ولا might plus le verbe à l'infinitif كيتعلق بالشق ديال result clause. غنرجع لافخاز I don't have money I can't buy a car. فين هي الاف كلوز وفين هي الريزالت كلوز؟ راه ماشي بالضروره الاف كلوز هي الاولى والريزالت كلوز هي الثانيه. يقدروا يديروا ليا الريزالت كلوز هي الاولى والاف كلوز هي الثانيه. يعني نعاود نقرا لا فراز ونفهم. I don't have money I can't buy a car. ما عنديش الفلوس ما شريتش طوموبيل. يعني ما شريتش طوموبيل هي result clause. الور الاف كلوز هي هذه هي اللي غنستعمل فيها simple past، وهذه غندير فيها الكونديشنال. والجواب على هذا الشكل if I had money to have in past had I would buy a car. إلا لاحظتوا أنني قصيت not من هنا ومن هنا، فين ما عطوني not كنحيدها حيت أنا كنتمنى العكس. إلا ما عطونيش not كنديرها في الجواب ديالي حيت كنتمنى العكس. اوكي or I would buy a car if I had money. كيف ما قلت لكم إلا بديت بالريزالت كلوز كنحيد غير الكاما. We use conditional type 2 to express dreams and unreal situations that are unlikely to happen. يعني كنستعملوهم في شي حاجة اللي مستحيل توقع أو صعب أنها حتى توقع. For example, if I were a bird I would fly. يعني كون كنت عصفور كنت غادي نطير، ولكن هذه راها مستحيل توقع. conditional type 3 وهو اللي كيتلاح بزاف في الامتحان. كيف العاده نبداو كيفاش السؤال كيتلاح بحال كيف ما شفنا مع الكونديشنال تايب 2. كيعطيوني تقريبا بحال هاد السؤال I didn't have money I didn't buy a car. نفس المثال اللي شفنا في الكونديشنال تايب 2 عاودناه في الكونديشنال تايب 3. الا لاحظتوا غير الفرق هو لو طون ديال الكونديشنال تايب 2 ماشي هو هذا. اوكي كيجيو لتحت كيعطيوني ولا كيبداو لي بهاد الاف. ملي كنشوف انا الاف
كنفهم انني كنتعامل مع اون جينيرال، كنتعامل مع الدرس ديال الكونديسيونيل. ولكن which type، باش نعرف type كنعاود نرجع لا فراز، كنشوف لو طون ديالها. I didn't have، I didn't buy، يعني simple past. لي طون اللي عاطيني simple past، الور راه conditional type 3. من بعد كندوز نحط القاعده قدامي، يعني كل تايب راه عنده القاعده ديالو. هذه القاعده ديال تايب 3 اللي هي if plus subject plus past perfect. والpast perfect كلنا كنعرفوا ان هذه هي الفورم ديالو، هي subject plus had plus past participle. يعني هذه كتعلق بالشق ديال الاف كلوز. result clause هي subject plus would ولا could ولا might plus have plus past participle. اوكي، والجواب تيكون على هذا الشكل. if I had money I would have bought a car. if I had قلنا هو هاد l'auxiliary ما كيتبدلش plus le verbe principal past participle ديال le verbe principal ديال have. هذا راه ماشي خطأ، ولكن راه past participle ديال have. I would have bought. the past participle ديال verb to buy. Okay, another example. I slept late I didn't get up early. if كنشوف فين هي الاف كلوز والريزالت كلوز. if I slept late نعست متأخر. I didn't get up early ما فقتش بكري. الور ما فقتش بكري هي النتيجة او المقابل، يعني هي الريزالت كلوز، وهذه هي الاف كلوز. والجواب غادي يكون على هذا الشكل. if I had not slept late I would have got up early. يعني had auxiliary verb plus past participle ديال لو verb principal ما كيتبدلش لينا. slept I subject would have and هذا الباست participle ديال verb to get. إلا لاحظتوا هنايا أنني زدت not، الو حيت أنا كنتمنى العكس زدت not. هنا ما عطاونيش not كنزيدها أنا، هنا عطاوها ليا، هنا ما غاديش نديرها. بحال هنايا عاطينها لي في لي دو فراز، هنا ما درتهاش حيت أنا كنتمنى العكس. أوكي، do use. So we use conditional type 3 to express the past and the impossible situation that can be no longer be changed. يعني أي حاجة وقعت في الماضي فمن المستحيل أن نغير فيها شيء. كيف ما العادة غادي نختمو بالتمرين. So please rewrite the following sentences beginning with if and contact us on Gmail to correct your exercises and for more exercises and help. Thank you very much and take care.